അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ന്യൂസിലാൻഡിലെ ജോബ് ഹണ്ടിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഇന്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണ് ന്യൂസിലാൻഡിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സസിന് ജോബ് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, എവിടെ നിന്നൊക്കെ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ ജനറലി ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കുറച്ച് ബിഹേവിയറൽ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആക്ച്വലി, അതും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ആക്ച്വലി ഓൺലൈൻ ഇന്റർവ്യൂസ് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഓർ ഇഫ് യു ആർ വർക്ക് ഇൻ സൗദി അറേബ്യ, anywhere you can attend the interview online. സോ ഫോർ മീ, ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തത്. സോ ക്യാപ് കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഐ ജസ്റ്റ് ഗോട്ട് മൈ DL. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഐ അപ്ലൈഡ് ഫോർ ഇന്റർവ്യൂ. ദെൻ ദി കോൾ. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ 10-20 ഇന്റർവ്യൂവിനെല്ലാം ജോബിനെല്ലാം നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും, ഇൻട്രസ്റ്റ് സെൻഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാവരും നമ്മളെ വിളിക്കണമെന്നില്ല. സോ ഇഫ് ദേ നീഡ് റിയലി റിക്വയർ സ്റ്റാഫ്, ദേ വിൽ കോൾ അസ്. മേ ബി അവർക്കറിയാം നമ്മുടെ ക്യാപ്പ് തീരാൻ 3 months എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ 1 month എടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിയണം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വർക്ക് വിസയ്ക്ക് ഇടണം, അതിനുശേഷമേ നമുക്ക് ജോബ് കിട്ടുള്ളൂ എന്നറിയാം. അത്ര ഡിലേ ഉണ്ടാവും എന്ന് അവർക്കറിയാം. എന്നിട്ടും അവർ നമ്മളെ എടുക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് അത്രയും സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് അനുസരിച്ച് എന്തായാലും അവർ നമ്മളെ കോൾ ചെയ്യും. അത് നമ്മളിപ്പോൾ 10-20 ഇന്റർവ്യൂവിന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാവരും നമുക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല. Most of them will reply and most of them will send a email like we are regret to inform you that you are not suitable for our position. അങ്ങനെയുള്ള മെയിലും കിട്ടും. സോ തളരരുത്, നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇന്റർവ്യൂസ് ഉണ്ടാവും. സോ നാട്ടിൽ നിന്നാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ഇന്റർവ്യൂ. കാരണം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ജോബിന് മുമ്പ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ എല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക. ആൻഡ് വേറൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, നാട്ടിൽ നിന്നോ വേറെ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണോ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് അവർ റീലൊക്കേഷൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ആൻഡ് റീലൊക്കേഷൻ. ഫസ്റ്റ് 4 weeks ദേ വിൽ പേ ദ റെന്റ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമുക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടും. സോ അതും കൂടെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക. സോ ബിഫോർ അപ്ലൈയിങ് ഫോർ ഇന്റർവ്യൂ, ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു മേക്ക് എ കവർ ലെറ്റർ ആൻഡ് CV വിച്ച് വിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ക്ലിയർലി define what is you and your profession, your qualification and the experience that you possess. Everything should be included and your character, everything. ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ER എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത്, എനിക്ക് വാർഡിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാവോ, അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത്. ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ. നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വാർഡിലാണ് വേക്കൻസി കാണുന്നത് എങ്കിൽ ഡയറക്ട്ലി യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ടു ദ വാർഡ്. അവരങ്ങനെയൊന്നും നോക്കുന്നില്ല, നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണോ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. സോ എനിക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിന് മാക്സിമം എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂവിനും വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലൈക്ക് ബിഹേവിയറൽ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ബേസ് നമ്മളത് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യും എന്നറിയുന്നതിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ക്ലിനിക്കൽ ഏരിയ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ കുറവായിരുന്നു എന്നല്ല, എന്നോട് അധികം ഒന്നും തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ നമ്മളൊരു DHB ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ടൊക്കെയാണ് ഇന്റർവ്യൂവിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിയർലി 45 to 1 hour ആണ് നമ്മുടെ ഇന്റർവ്യൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഏജ് കെയർ അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു 30 minutes ഒക്കെ എന്തായാലും ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കാണും. സോ രണ്ടിനും ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഒരു ബേസിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് സെയിം. ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ അപ്ലൈയിങ് ഫോർ എ DHB ഓർ ഏജ് കെയർ, ദ ബേസിക് സെയിം ആണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് സൈറ്റുകളാണ് സീക്ക്, SEEK, സീക്ക്, ആൻഡ് ഇൻഡീഡ്, INDEED, ഇൻഡീഡ്, ആൻഡ് ട്രേഡ്മി, TRADEME, ട്രേഡ്മി. ആൻഡ് DHB സൈറ്റിൽ ഡയറക്റ്റ് കയറി നോക്കാം. ആൻഡ് നമുക്കവിടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെ DHBകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. സോ ഇൻസൈഡ് ദ DHB ലിങ്ക് വി ക്യാൻ ഗോ ആൻഡ് വി ക്യാൻ സീ എ കരിയർ ഓപ്ഷൻസ്. ദർ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ. There we can see some of the vacancies which is suitable for your qualification or your experience, and just click on that. Just apply, directly apply. അത് നമ്മൾ അതിൽ ആക്ച്വലി ഒരു യൂസർ ID പാസ്വേഡും വെച്ച് നമ്മളൊന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജോബിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ പ്ലേസ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ന്യൂസിലാൻഡിലോട്ട് പോകാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാഫാണ്, ഇഫ് യു ഗോട്ട് എ DL, നിങ്ങൾ ക്യാപ്പിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു അപ്ലൈ. അവർ ഇന്റർവ്യൂവിന് വിളിക്കും, എന്തെങ്കിലും റെസ്പോൺസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റെസ്പോൺസ് വരും. അവർ ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലക്കിയാണല്ലേ. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ദാറ്റ് മച്ച് ടെൻഷൻ ടു നമ്മൾ ക്യാപ്പിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഓൾസോ വി ഹാവ് ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഇൻ അവർ ജോബ് ആൻഡ് ഇന്റർവ്യൂ എവറിത്തിങ്. സോ ഇച്ചിരി ടെൻഷൻ റിലീഫ് ആയിരിക്കും അത്. അതുകൊണ്ട് ട്രൈ ടു അറ്റൻഡ് ദി ഇന്റർവ്യൂ ഫ്രം ദ പ്ലേസ് where you are. So idana Kiwis Job Health, another site, Kiwis Job Health. There also you can find so many job vacancies, not only for the nurses.
നഴ്സസ്, ദ ഫാർമസി, ആർക്കാണെങ്കിലും എല്ലാ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ എല്ലാവർക്കുള്ള ജോബും ആക്ച്വലി അതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ട്രൈഡ്മി ഒക്കെ ആക്ച്വലി ട്രൈഡ്മി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും റെന്റിന് ഹൗസ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ, അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഹൗസ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നോട്ട് ഫോർ നഴ്സസ് എവരി വൺ, എല്ലാം ഈ ട്രൈഡ്മിയിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സോ ഇതിനെല്ലാം ബേസിക് നമ്മളൊരു CV ആൻഡ് കവറിംഗ് ലെറ്റർ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം. ദെൻ വി ഹാവ് ടു അപ്ലൈ ഫോർ ദ ജോബ്. ഓൺ ദാറ്റ് ദേ വിൽ ടെൽ us to upload the CV and covering letter, and we have to include our details all together. So if they are interested, if they read our profile and they are looking for a candidate like this, they will call us and we can attend the interview by confidently. So ഇത്രയാണ് ഒരു ഇൻട്രോ പാർട്ടായിട്ട് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ, എങ്ങനെ നമ്മൾ ജോബ് ഹണ്ടിങ് എങ്ങനെയാണ് ന്യൂസിലാൻഡ് നടക്കുന്നതെന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. സോ ക്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പിള്ളേരാണെങ്കിൽ സോ ഡ്യൂറിങ് ക്യാപ്പ് നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം, ആഫ്റ്റർ ക്യാപ്പ് നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ ബിഫോർ ക്യാപ്പ് കോഴ്സ് ഓൾസോ വി ക്യാൻ അറ്റൻഡ് ഫോർ ദ ഇന്റർവ്യൂ. ഇതാണ് കോമൺ ആയിട്ട്. ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് സം ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് സം ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദേ വിൽ ആസ്ക്. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ദേ വിൽ ആസ്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദേ മേ ടെൽ ദാറ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ്. അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ പറയാം എക്സ്പ്ലെയിൻ സംതിങ് നോട്ട് ഇൻ യുവർ CV. അതുപോലെ പിന്നെ പറയാം ഇറ്റ്സ് എ കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, യുവർ സ്ട്രെങ്ത്സ് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് ആൻഡ് ഹൗ യു വിൽ മാനേജ് എ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓർ സംതിങ് കോംപ്ലെക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ സംതിങ് കോംപ്ലെക്സ്, ഹൗ യു ക്യാൻ ഡീൽ വിത്ത് a critical situation, അല്ലെങ്കിൽ like some of the questions like how you will work under pressure, what is a team, how you, ഇതൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇതിനകത്ത് പിന്നെ പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജോബിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. പാർട്ട് ടൈം, ഫുൾ ടൈം ആൻഡ് കാഷ്വൽ, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാണും. അതുപോലെ 0.9 hours, 0.8 hours, 1.0 hours, അങ്ങനെയെല്ലാം കാണും. സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ന്യൂസിലാൻഡിലോട്ട് വരുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ബെറ്റർ ഒരു ഫുൾ ടൈം ജോബ് നോക്കുന്നതാണ്. പാർട്ട് ടൈം അല്ല, ഫുൾ ടൈം ജോബ് നോക്കുക. അതിനകത്ത് ഈ 0.9, 1.0, 0.8 എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് 0.9 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 0.9 hours ആണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആണെങ്കിൽ ഒരു വീക്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫോർട്ട്നൈറ്റ് 72 hours ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ, 0.9 ആണെങ്കിൽ. സോ 1.0 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോർട്ട്നൈറ്റ്ലി വരുന്നത് 80 hours ആണ്. സോ 0.8 ആണെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കുറവാണ് അവേഴ്സ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ അതാണ് ആ ഡിപ്പെൻഡ്, ആ 0.8, 0.9, 1.0 എന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് ക്യാപ്പിന് ഇപ്പോൾ റീഇംബേഴ്സ്മെന്റ് കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സോ റീഇംബേഴ്സ്മെന്റ് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് 100% റീഇംബേഴ്സ്മെന്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ 1.0 ആവണം എന്നാണ് ഫുള്ള് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കുറച്ച് കട്ടാവും, എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കട്ടായിട്ടൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത്, 0.9, 0.8 എല്ലാം. സോ 0.9 hours ഒക്കെ ആക്ച്വലി ഓക്കെയാണ്. 0.9, 0.8 അവിടെ നിന്ന് മുതലുള്ള 0.9, 1.0, 1.2 ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഫുൾ ടൈം ജോബുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം. അതാണ് നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ്. കാരണം നമ്മൾ എന്തായാലും ഇവിടെ വന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞ അവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലൊക്കെ സാലറിയുടെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാം, അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂ ഒക്കെ നമുക്ക് അതൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യണമെങ്കിലും കുറച്ച്, കാരണം നമുക്കിവിടെ ടാക്സും എല്ലാം കട്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ. സോ ഒരു 0.9, 1.0 അത് ആ രീതിയിലുള്ള ജോബുകളൊക്കെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. കാഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ളൊന്നും നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യരുത്. എല്ലാ ജോബും വാരി വലിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. എല്ലാം ഫുൾ ടൈം നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, ബിഹേവിയറൽ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ആണ്. സോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഇഫ് യു നീഡ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് എ നോട്ട് ഓർ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഹിയർ ദ ആൻസേഴ്സ് ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൽ ബി ഡിസ്കസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് സോ ദാറ്റ് everyone can understand, no? So first of course the question is tell me about yourself. അതാവാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ. So some of them will not ask because they may read your CV, they know about you, so some of them may not ask. So mostly ആദ്യത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടെൽ മീ അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ്. സോ അതിനകത്ത് നമുക്ക് പറയാം, സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലൈക്ക് താങ്ക് യു ഫോർ ഗിവിംഗ് മീ ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഇന്റർവ്യൂഡ് ഫോർ ദിസ് സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് പൊസിഷൻ ടുഡേ. ദെൻ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആൻസേഴ്സിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം. സോ കുറച്ച് കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആൻസേഴ്സ് പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് കോട്ടാണോ അതെടുക്കാം കേട്ടോ. എല്ലാം പറയണമെന്നൊന്നുമില്ല, ബട്ട് എന്നാലും നമുക്ക് കുറച്ച് നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇന്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, സോ എങ്ങനെ നമുക്ക് തുടങ്ങാമെന്ന് വെച്ചാൽ I would describe myself as a diligent, competent and caring staff nurse who is very passionate about my work and in particular making sure I deliver first class treatment or a standard treatment and care for patients. Next,
നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം, സിൻസ് ബിക്കമിങ് എ ക്വാളിഫൈഡ് സ്റ്റാഫ് nurse, I have held several positions in different healthcare organization where the need to demonstrate set of core values was the norm. So if you had a great experiences in your field, you can use this one. And we can tell that I have a strong attention in detail skill, excellent communication capabilities, the ability to manage multitask, and I can be trusted to follow all rules and procedures applicable to my role. And also you can tell that my work is very much centered to 6 C's of nursing. The 6 C's include care, compassion, courage, communication, commitment, and competence. And my performance reviews have always been positive and complimentary of my strong work ethics and standards. And you can include, if you employ me as a staff nurse, I will be able to quickly start contributing myself to the healthcare team I am a part of, and I will take the responsibility for my ongoing professional development, and I will always support the hospital and its healthcare mission. So like this we can answer the question. Then next question, mostly they may ask, why do you want to be a staff nurse? So for that we can answer like because it's a highly rewarding career. I genuinely care for people and their well-being, and I also want a career that is secure. Being able to support my family is important to me, and I want a job where I will always have an employment. So here if we are telling, here they are considering family as the most important thing. So if you can include this in your answer, it may grade your score, positively affect on your interview. And also you can add like, I also want to be a staff nurse because the variety of work is appealing. No 2 days are ever the same. You get to work with some incredible people who all have the same objective, and there is always something new to learn. This also you can tell together with that. And we can tell whether it's a medical procedure or learning new equipments. You have to stay on top of medical and treatment development to carry out your duties competently. Finally, I feel proud to be a staff nurse, and I take my responsibility seriously because I am passionate about people, health, and well-being. So this way you can answer that question. Okay, next, and mostly they may ask the weakness and strength points, so that I will tell at last, because we can list out some more weakness and strengths together. So another question is, why do you want to work for this hospital as a staff nurse? So the question we can answer like, nurses and healthcare professionals in general spend a lot of time and in the workplace. Therefore, I think it's really important to choose the employer carefully. So I researched about your hospital or aged care, whatever, before applying the position, and it is clear that you have a strong set of values that you work hard to implement in everything you do. ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് ഗോ ത്രൂ ചെയ്തേക്കണം. ഇൻ്റർനെറ്റിലോ ഗൂഗിളിലെല്ലാം റിസർച്ച് ചെയ്തിരിക്കണം. എത്ര ബെഡഡ് ഹോസ്പിറ്റലാണ്, ഓർ ഏജ് കെയർ ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഓൾ ദ ഫെസിലിറ്റി ദേ ഹാവ് ഇൻ ഏജ് ഹിയർ ഡിമെൻഷ്യ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ കെയർ റൂം സൈഡ്, അങ്ങനെ സോ മെനി സ്പ്ലിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. സോ അത് നോക്കണം. ഹോസ്പിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ ഈസ് ഇറ്റ് എ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ, വാട്ട് ആർ ദ കെയർ ദേ ആർ പ്രൊവൈഡിങ്, വാട്ട് ഈസ് ദ സ്കോപ്സ് ആൻഡ് വാല്യൂസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ ഏജ് കെയർ, ദെയർ സ്കോപ്സ് ആൻഡ് വാല്യൂസ്, എവറിത്തിങ് വി ഹാവ് ടു റെഫർ ആൻഡ് accordingly we have to answer. So അവരുടെ സ്കോപ്സ് ആൻഡ് വാല്യൂസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്ന് അവർക്ക് ബോധം വരണം. ആ രീതിയിലുള്ള ആൻസറിങ് ആയിരിക്കും നമുക്ക്. സോ നമ്മളത് റിസർച്ച് ചെയ്യണം. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി ഹാവ് ടോൾഡ് ദം നൗ. ആൻഡ് ദെൻ വി ക്യാൻ ആഡ് you support your nurses to enable them to be the best they can be. You take medical researchers and improvement seriously, and you have a set of operational procedures and processes that will help me to do my job competently and professionally. We can tell anything like this as an answer for the question.
Yeah, and also you can add that like I am seeking a long-term employment here, and if I'm successful, I believe I will be happy in my work. So another question we can discuss is, they may ask you that skills and qualities needed for a staff nurse. So you can tell the answers like, to be a competent staff nurse, you need a caring and empathetic nature and ability to communicate in a style that your patients understand. And you also need strong attention in detail skill, because mistake cannot be made, and a commitment to the values to the hospital or a healthcare organization you are employed by. And you can tell that, yeah, problem solving capabilities to diagnose, understand and treat the patient, treatment of patient care patients are other essential qualities, including a resilient mindset, an energetic nature, and a plenty of stamina. These are all the qualities the nurse should possess. And also, being a staff nurse, whilst highly rewarding, is hard work, and you must maintain standards, follow procedures at all time, and take ownership of your daily work and responsibility. Finally, as a staff nurse, you must participate in healthcare initiative to help improve patient care treatment and efficiently, and support other nurses and healthcare workers in the delivery of their care or their duties. Yeah, next common question is, tell me a time when you dealt with an upset or angry patient. What did they say or do, and how do you react? So these questions commonly they will ask to understand how we are dealing with an angry or upset patient. So you can tell that some of the example, like while one example I will tell, you can use the same or you can use another one from your work area. So while working in a previous nursing role at a very busy hospital, and it was late like Saturday night or Sunday night, you can tell I was walking through patient waiting area when a young man made a derogatory comment about length of time it was taking to get seen by a nursing team. So I walked over to where he was sitting, and I explained that I fully understand how difficult it was having to wait to be seen, but that all nursing staffs were genuinely working hard to work through all the patients on a priority basis. Explain that some patients needs were greater than some other patient, and I appreciate his patience too, because I was polite and respectful. It shocked him, and he quickly apologized for being rude. As nurses, it is important to not take things personally, but to maintain confidence and resilience when dealing with or speaking to a frustrating patients. And another question we can expect is, why do we hire you? So because everything I will do, this role will be geared towards helping you achieve your mission whilst providing first class or standard treatment and care for your patients. And my work as a staff nurse is always centered as a 6Cs, as also said as before, and I will always demonstrate the values of your organization in everything I do. And you can tell that if you should hire me because I am knowledgeable, I am flexible, which means I can work various shifts and cover extra duties when needed, and I will always take ownership of my ongoing professional development as a nurse. And next we can discuss regarding your strength and weakness. So first, in the strength, you can tell so many strength we all have, no? So you can tell, for example, you have a good leadership skill and you are confident, you will maintain professionalism, and you have discipline and respect, and you are honest, self-motivated and hardworking, flexible and optimistic and persistent. And you can tell that you are very dedicated staff, and you have a good communication skill and good leadership quality and problem solving skill, and eager to learn, and you have a great time management, and you can manage multitask at a time, and you can tell that you have a great critical thinking. And yeah, these are all the strength you can tell. And
in the weakness, you can tell that you trust people quickly, and you are like more talkative, or you are yeah, you are like a perfectionist, and you can tell that because I'm naturally caring person who want to help others. My biggest weakness is in the fact that I find difficulty to saying no to others. So you can tell that this was your negative, but you are working on it like that, so it maybe impress them. So you can add some point together with that, like my first instinct whenever people ask me for help is to just say yes. However, I need to learn to properly assess my workload first before agreeing to another for extra responsibilities, to make sure the standards I deliver are always maintained. So in that they can understand that we have a weakness that we already know that, and we do work on that to cover that negative. And you can tell that this one also has a negative, like weakness, sorry, paying too much attention to skill, attention in detail. Okay, this also you can tell that. Yeah, next one they may ask, yeah, what is a good team, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീം എങ്ങനെയാവണം എന്നുള്ളതായിരിക്കാം maybe the next question. So you can tell that the team must provide a respectful environment and share the responsibilities, and should be an open communication between the team members, and they have a clear roles and responsibilities for everyone, and should delegate the roles to everyone, and should manage the conflict, and yeah, provide clear direction towards the goal, and also evaluate the team performance in between, and team members should be honesty, and should manage the time properly, and should have the leadership quality for the team leader, and should all members should participate equally in a team, should have the respectful environment, as I told you before, should respect each other, and have a good organization. So next they may ask regarding some of the challenging situation they during the shift or during the duty that you are faced, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചലഞ്ചിങ് സിറ്റുവേഷൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ യു വിൽ മാനേജ് എ ചലഞ്ചിങ് സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ ആയിരിക്കും. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സം ഓഫ് ദ ചലഞ്ചിങ് സിറ്റുവേഷൻസ് ലൈക്ക് യു ക്യാൻ ടെൽ ദാറ്റ് ലോങ്ങർ ഷിഫ്റ്റ് and a changing schedule, and change in technology, and emotional involvement with the patient. If some of the patients may, we are caring, they may die, may affect us. So how you are dealing with, like you can tell that initially I'm not talking to anybody regarding my duties in the evening, so it affects me a lot. So after that I decided to open up with my colleagues, or open up with my family members, and also we are maintaining the confidentiality of the patient things too. So if something affected me in our emotions, like some of the patient or some of the babies are died, or some lost their family members, they are in a grieving process or something, if it affect us, we just need to open up with our family or friends to keep a good mindset for us, otherwise it will affect our duties too. And we can tell that lack of nurses and physical demand, so maybe we are lean, or we don't have that much strength, so it really hard to make a patient shift or log rolling high more than 80 kg, or if the patient has the weight, so it's quite difficult. That also is a challenging situation. You can tell that you are working on it, you are gaining weight, or you are doing yogas or exercises to get a strength, like that you can tell. And yeah, they may ask if there is any crisis situation arise, how you will manage. If any crisis or critical situation arise, you have to tell that quick to respond. So quick response should be there, and should critical thinking and leadership, and fast and decisive action. You should take a fast and decisive action, and work on effective communication, and organize the things, and listen to the patient situation carefully, and make a care plan accordingly. So these are all the things you have to these are all the hints. You have to make it an answer with all these hints. Okay,
So next, maybe the stress situation or work under pressure or something like that is the same. So you can tell that you are try to get organized and work on better communication and ask for advice and stay positive always. Then learn deep breathing and talk it out. And if you have a senior or officer or someone there, you will tell them if you are under pressure, so they may help you. And just someone you can tell that you will have a coffee, so you will relax soon. So these are all the answers they are expecting. So how you work under pressure, don't tell that under pressure I will hold my pressure and I will do the duties, after that I will relax. So just tell them how you are burst out the pressure which you have. Maybe it may be from the duty, maybe from the family issues, anything. So tell them how you are managing. For example, you can tell the scenario also. If some scenario you faced like this, you can just explain as a scenario, or not. Some of the interview they will ask, just explain or give an example of some of the situation you work hard under pressure. Okay, so you can just explain, you can just take some example from your past experience and you have to tell that. So next question may be the conflict management. So all of them they ask regarding the conflict management. So in the conflict management, you can tell that you will talk to the other person who have the conflict with you, maybe the senior or rather the colleague or the other healthcare members, any of the multidisciplinary member maybe. So you can tell that I will talk with the person and to understand where the area of the conflict I need to stress, or I need to understand the focus, the behavior of the patient, not the event, and listen carefully to the person and prioritize the area of conflict and prepare plan and follow through the plan. Like, and then you can tell an example like maybe some of the colleague or some of the senior staff had some of the conflict with me, and how you manage, like so maybe your duty time will be 7 a.m, so you can reach nearly 15 minutes before for taking handover. So you took the time to communicate with the staff and you understand what the conflict she has, the area of conflict you understood. And also you can tell that for an example, so one of the nurses had a conflict with me, so she didn't give handover with the patient side area. She rushed off the handover things, and she usually she is doing like this. So it's really affecting my patient care. And also I'm daily communicating with her, or daily sending messages after her duties to get a full handover, to clarify my doubts during my care to the patient. So it's quite difficulty to manage some of the staff like this. So what I have done is that I returned to 15 minutes earlier for duty, and I told her that it's really difficult to understand the handover if we are giving in the nurses station. So try to get the handover nearby the patient. So you already reached 15 minutes before, so a lot of time, so she will manage that. So beside the patient we started to get handover. So after that the problem, so I can also communicate, and the patient also there, so I can just ask any doubt if in between, if there is regarding any IV fluid disconnection or something, you can just ask directly to the staff. So on that way you manage the conflict. So any of the example you can tell as simply as this. Yeah, that's it. And at last maybe they will ask your best skill. You can tell that you have a great communication skill. And also if you are if you are attending any private sector aged care or hospital interview, they will ask how you will work, how you will work, or include your skill, explain your skills. You have to include this point, like you can work cost effectively. Okay, because it's a private hospital, the point they are actually they are looking for the point. If it is in a government sector, that's okay, they are not actually, while they are asking questions, they have a set of questions with them, and they have a set of goal that you need to answer the answers also. They will check and they will write down your answers clearly. So try to answer the questions which are the point I already mentioned. Try to include the points and hints on your examples. So ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്റർവ്യൂവിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. These are all the some of the questions.
ഓക്കെ, സോ ഈ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം. ഇതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കണം. സോ ഇങ്ങനെയാണ് ന്യൂസിലാൻഡിൽ ആക്ച്വലി ഒരു ജോബ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതും ഇന്റർവ്യൂവിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും. ഇന്റർവ്യൂ കോൾ മെയിൽ ത്രൂ ആണ് വരുന്നത്. സൂം ഇന്റർവ്യൂ ഓർ ഗൂഗിൾ ടീംസ് മീറ്റിംഗ് ഇതൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. 1 or 2 ഡെലിഗേറ്റ്സ് വിൽ ബി ദർ. സോ അവര് നമ്മുടെ അടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും. 2-3 ആൾക്കാരുണ്ടാവാം, മേ ബി 2 പേരായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്. ഈ കോമൺ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മാക്സിമം. ഇനി അല്ലാതെ ക്ലിനിക്കൽ ഏരിയ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട സം ഓഫ് അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾസോ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ന്യൂസിലാൻഡിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രീറ്റി ഓഫ് വൈറ്റാങ്കി അതൊരു സംഭവമാണ്, അവർ ചോദിക്കും. അതിനകത്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ട്രീറ്റി ഓഫ് വൈറ്റാങ്കി എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കുക. ആ ക്യാപ്പിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അതറിയാൻ പറ്റും. ക്യാപ്പിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് നോക്കി വെക്കുക. ഇവിടെയുള്ള മൗരി പേഷ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കൾച്ചറുണ്ട് ആ പേഷ്യൻസിന്റെ. അതിനെയൊക്കെ കുറിച്ചിട്ട് അവരെ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ്. ഒരു 3 പ്രിൻസിപ്പിളുണ്ട്: പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്, പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. ഈ 3 പോയിന്റ് ഒന്ന് മൈൻഡിൽ എടുത്ത് വെക്കുക. സോ ട്രീറ്റി ഓഫ് വൈറ്റാങ്കി റിഗാർഡിംഗ് ദാറ്റ്. അതല്ലാതെ അവർ നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ടീം വർക്ക് പറഞ്ഞു, കോംപ്ലക്സ് സിറ്റുവേഷൻ പറഞ്ഞു, കോൺഫ്ലിക്ട് മാനേജ്മെന്റ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ്, ആൻഡ് വാട്ട് ടെൽ us വാട്ട് യു തിങ്ക് യു ക്യാൻ ബ്രിങ്. നമുക്ക് എന്ത് അവരുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ചേഞ്ച് വരുത്താൻ പറ്റുമെന്നാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് ഇൻഫോംഡ് കൺസെന്റിനെ കുറിച്ച് മേ ബി അവർ ചോദിക്കാനുള്ള കാര്യമുണ്ട്. ചിൽഡ്രൻസ് ഇൻഫോംഡ് കൺസെന്റിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാനുള്ള കാര്യമുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ അവർ സെൻറ്റർ ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികളുടെ കെയറിന് കുറച്ചും കൂടെ അവർ കുറച്ചും കൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഏരിയ. ആൻഡ് ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളത്. പിന്നെ അവിടുത്തെ വാല്യൂസും സ്കോപ്പും ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക. ആ ഏരിയ നമ്മൾ എവിടെയാണോ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇന്റർവ്യൂ, ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി വരിക. ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. സോ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.